ल फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल बिगन एजुकेसन। आज हामी 12 क्लासको केही केमिस्ट्रीको पार्ट लिन्छौँ। केमिस्ट्रीको केही डेरिभेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ। जस्तै हामी फर्स्टमा लिन्छौँ म्याथमेटिकल एक्सप्लेनेसन अफ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स। के म्याथमेटिकल एक्सप्लेनेसन of second law of thermodynamics. What I start as also chemistry ko class 12 mathematical explanation of second law of thermodynamics. What I start also and thasa second law of thermodynamics ke bhancha in every spontaneous process entropy of inverse is constantly increasing. के हुन्छ constantly increasing बाट टोटल एनर्जी के हुन्छ हामीको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। थाहा छ कि कुनै पनि स्पोन्टेनियस प्रोसेस छ भने त्यसमा जुन एनर्जीको इन्भर्सको जुन एनर्जी छ त्यो कन्स्ट्यान्टली के भइरहेछ इन्क्रिजिङ भइरहेछ। तर जुन टोटल सिस्टमको जुन एनर्जी छ त्यो के छ हामीको कन्स्ट्यान्ट छ। कन्स्ट्यान्ट भन्नुको अर्थ वी नो के थाहा छ डेल्टा एस total is equal to delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding. Delta S okay surrounding equation 1 यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भन्छ कि इन्ट्रोपी को इन्भर्स को एनर्जी कन्स्ट्यान्टली इन्क्रिजिङ भइरहेछ तर टोटल एनर्जी छ त्यो कन्स्ट्यान्ट छ। हमको हम बुझो कि let us consider the continuous and spontaneous flow of heat मानेर from system देखिए surrounding सम्म। Let us suppose a continuous and spontaneous flow of heat from system to surrounding from system to surrounding में के माने एउटा कन्टिन्युअस फ्लो अफ हिट मान्यो कहाँ रहेछ सिस्टम देखिरहेछ र हामीको सराउन्डिङ सम्म कन्टिन्युअस फ्लो अफ हिट भइरहेको छ। त्यसपछि के गर्छ हामीको नाउ फर रिभर्सिबल प्रोसेस के हुन्छ that's for reversible process के हुन्छ delta S system is equal to Q reversible by time taken and delta S surrounding minus Q reversible divided by time taken. यहाँ थाहा छ रिभर्सिबल प्रोसेस को लागि केस 1 भइरहेछ from 1 delta S total is equal to के छ delta S सिस्टम को भइरहेछ Q reversible by time minus Q reversible divided by time both become cancel. तो क्या होगा कैंसिल भइरहेछ यानी कि यो भइरहेछ डेल्टा S टोटल is equal to भइरहेछ 0। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मा के गरे हामी एउटा कन्टिन्युअस फ्लो अफ हिट सपोज गरे कहाँ देखि सिस्टम देखिरहेछ सराउन्डिङ सम्म हामी थाहा छ फर रिभर्सिबल प्रोसेसहरुको यो भ्यालु हुन्छ। अब फर इरिभर्स प्रोसेस को लागि लेखौं for irreversible process. For which process? Irreversible process. For irreversible process को लागि हेरौं irreversible process हुन्छ हामीको delta S surrounding
डेल्टा एस सराउंडिंग को वैल्यू हुन्छ हामीको माइनस क्यू ई रिभर्सिबल डिभाइडेड बाई टाइम टेकन एन्ड डेल्टा एस सिस्टम को वैल्यू हुन्छ हामीको ई रिभर्सिबल प्रोसेसमा क्यू रिभर्सिबल बाई टी इक्वेसन 1 मा सेम राखिदेऊ फ्रम 1 राखिदिन्छौ भने के भइहाल्छ डेल्टा एस सिस्टम को वैल्यू छ क्यू रिभर्सिबल बाई टी माइनस क्यू ई रिभर्सिबल डिभाइडेड बाई टी यो भ्यालु आउँछ अनि थाहा छ सिन्स क्यू रिभर्सिबल बाई टी is greater than q irreversible divided by t यो भ्यालु के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ यो भ्यालु भन्दा therefore q reversible divided by t minus q irreversible divided by t is also greater than 0 हुन्छ therefore S total को भ्यालु पनि हामीको ग्रेटर देन 0 हुन्छ इक्वेसन नम्बर 3 मा इक्वेसन नम्बर कति मा सरी 3 हैन 4 हुन्छ इक्वेसन नम्बर के हुन्छ 4 अनि फ्रम 2 and 4 के भइहाल्छ फ्रम 2 and 4 2 मा छ डेल्टा s is greater than equal to 0 यो भएको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो के भयो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स के हुन्छ हामीको टोटल एनर्जी युनिभर्सको एनर्जी कन्स्ट्यान्टली इन्क्रिजिङ भएछ बट द टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम द टोटल एनर्जी अफ द युनिभर्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट यो भ्यालु प्रुभ भइन्छ व्हिच इज व्हाट मैथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच इज द व्हाट mathematical expression for the second law of thermodynamics अब के गर्छ हामी अर्को एउटा टपिक गर्छ गिब्स फ्री एनर्जी त्यसको रिलेटेड के डेरिभेसन गर्छ के सुध्दै गर्छ गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी Gibbs free energy के हुन्छ amount of energy के हुन्छ amount of energy available to do useful work under similar condition of temperature and pressure के हुन्छ it is amount of energy के हुन्छ available to do useful work amount of energy available to do useful work under similar condition of temperature and pressure के थाहा छ मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी बाट के हुन्छ कली g equal to h minus ts g equal to के हुन्छ h minus ts जहाँ के हुन्छ यहाँ t र s स्टेट फंक्शन हो सो g इज आल्सो के स्टेट फंक्शन हामी के गर्छौं इनिशियल अनि ti इनिशियल स्टेट मा हेरौं यसको भ्यालु कति हुन्छ G1 is equal to H1 minus T1 S1 TS1 only TS1 यो कम्बाइन हो ठीक छ फाइनल स्टेट मा यो भ्यालु भइहाल्छ एन्ड फाइनल स्टेट भइहाल्छ हामीको G2 is equal to H2 minus TS2 the change free energy निकाल्छौ therefore change in free energy free energy gives free energy को free energy delta G is equal to हमको G2 minus G1 G2 को H2 minus TS2 minus H1 minus TS1 H1 minus TS1 delta G is equal to H2 minus H1 लाई एक ठाउँमा H2 minus H1 लाई एक ठाउँमा minus T कमन लिइहालेको छु
S2 minus S1 ला एक ठाउँ S2 minus X1 ला एक ठाउँ therefore delta G is equal to delta S लेखिरहन्छु minus T delta S यो भयो हामी के this is called this is called Gibbs Helmholtz energy. This is called Gibbs के भन्छ यसलाई Gibbs Helmholtz HCl HCl MOLTZ Gibbs Helmholtz equation के भने यसलाई Gibbs Helmholtz equation तो पर यहाँ था सर Gibbs free energy के हो amount of energy used to do useful work under similar condition of temperature and pressure मैथमेटिकल लिख दिए G छोड़ के लिखे H minus TS इनिशियल स्टेट का वैल्यू था सर G1 छोड़ के मुझे H1 minus TS1 G2 minus H2 minus T2 चेंज एनर्जी निकाली याले डेटा G2 minus C1 H2 S डेटा S ये Helmholtz equation जिन आई एक्सप्रेशन क्या बने Gibbs Helmholtz equation इस equation Gibbs Helmholtz equation आगे इसको के प्रूव होगा के इसको रिलेटेड टॉप क्वेश्चन यो एग्जाममा सोध्ने गर्छ thermodynamics को गेस बाट prove that delta H is equal to T delta S plus V delta P. T delta S plus V delta P. यहाँ हमें प्रूव करना था कि T delta S plus P delta V. हमें था था from first law proof madam from first law of thermodynamics. From first law of thermodynamics. Dynamics. So first law के दिन सा Q is equal to delta E plus P dV. P delta V. P delta V. Equation number 1 बनाओ. From the concept of entropy. Entropy को concept बता था सामलाई concept of के entropy. जो concept बात के साथ delta S is equal to Q by T. Delta S is equal to क्या होगा? Q by T होगा. और simply Q is equal to क्या होगा? Delta S into T होगा. Delta S into T या T simply T delta S. Simply what? T delta S. Capital T लेगा. Simply T delta S. Equation number 2 माना. So from 1 and 2 के वजह से from 1 and 2 Q को हमारा रखा T delta S delta E को E P delta V P delta V and thus from the definition of enthalpy from the definition of enthalpy H is equal to E plus PV H is equal to क्या होगा E plus PV होगा H is equal to E plus PV differentiate कर दिया सो differentiating differentiating कर दिया सो मैंने क्या बोला delta H dE is equal to dH is equal to dE plus PdV plus VdP PdV plus VdP और delta H is equal to क्या बोला सो delta H लिख दिया सो delta E plus PdV P delta V plus V delta P
delta E P delta V, delta E P delta V त के भइहाल्छ V delta P भइहाल्छ। इक्वेसन 3 के भइहाल्यो लास्टमा 2 भइहाल्यो हाम्रो डेल्टा S इक्वल टु डेल्टा S इक्वल टु T डेल्टा S प्लस P V डेल्टा P। इक्वेसन 3 मा हेर्नु त यसलाई हाम्रो P यो दुवैको भ्यालु निकाल्छ भने के भइहाल्छ यसलाई यता ट्रान्सफर गरिदिन्छौ यो भएछ यही नै प्रुभ गरेछ फ्रम विच इक्वेसन फ्रम इक्वेसन नम्बर 3 के को सिम्पली भ्यालु राख्दै जान्छ मिलाइदिने हो यो भएछ हाम्रो प्रुभ भयो। सेकेन्ड नम्बरमा हेरौँ minus delta G, prove that minus delta G is equal to T delta S, minus delta G is equal to T delta S prove गर्नु छ हामीलाई। अनि थाहा छ we know delta S total is equal to के हुन्छ delta S system plus delta S surrounding। इक्वेसन नंबर 1 मानौ डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू हुन्छ भयो यहाँको डेल्टा एच सिस्टम बाई टी डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाई टी डेल्टा एस सराउन्डिङ भइहाल्छ डेल्टा एस सराउन्डिङ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। ये डेल्टा एस सिस्टम ये भ्यालु थाहा छ हामीलाई फ्रम 1 सिन्स यहाँ थाहा छ फ्रम 1 डेल्टा एस टोटल सिस्टम को भ्यालु कति छ डेल्टा एस सिस्टम बाई टी माइनस डेल्टा एस सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। के भइहाल्छ हामीको टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टु भइहाल्छ माइनस कमन लिइहालेको छु टी डेल्टा एस हुन्छ टी डेल्टा एस T delta S जो लिखाने छु T ये भ्यालु भएछ हाम्रो T delta S टोटल इज इक्वल टु भएछ माइनस कमन ल्यायो भने डेल्टा S सिस्टम डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम यस त यो भएछ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इसको वजह से माइनस डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी मात्र हुन्छ therefore टी डेल्टा एस इज इक्वल टू ये 0 भइहाल्छ therefore टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी यो भ्यालु भयो प्रुभड। सही नै हामी प्रुभ गर्छ यसलाई एउटा अझै हेर के भन्छ डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इक्वल टु टी डेल्टा एस था डेल्टा एस टोटल इक्वल के भएछ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउन्डिङ अनि सिम्पली त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ अनि भ्यालु पुट गर्दै जाने हो। अर्को हामी भ्यालु हेर्ने क्वेसन को छ prove delta G prove that minus delta G is equal to W is full
W useful या or not expansion or W not expansion you prove one sir thasa from first law of thermodynamics thermodynamics what के था हामीलाई Q is equal to delta E plus W. Question number 1 मानौ on the concept of entropy from entropy concept Q is equal to के हुन्छ delta S by T delta S is equal to Q by T Q is equal to T delta S from 1 and 2 लेखम छ भने from 1 and 2 Q को ठाउँमा T delta S is equal to delta E plus W question number 3 suppose यो त्यसपछि enthalpy बाट from concept of enthalpy from enthalpy concept बाट के थाहा छ हामीलाई delta S is equal to delta E plus P delta V delta S is equal to delta E plus P delta V हैको पनि कुनै इक्वेसनमा यहाँ नै इक्वेसन नम्बर 4 where जहाँ के हुन्छ P delta V के हो expansion work done called PV work expansion work done called PV work so expansion work was from PV work के मतलब भ्यालु पुट गर्दै जाने हो फर्स्ट आउट thermodynamics बाट हामीलाई थाहा छ Q is equal to delta E plus W त्यसपछि थाहा छ हामीलाई entropy को कन्सेप्ट बाट delta S is equal to Q by delta S दुवै कम्बाइन गरिदिने from Gibbs Helmholtz equation Helmholtz equation and के थाहा छ हामीको delta G is equal to delta H minus T delta S and थाहा छ delta S is equal to delta H minus T delta S from 3 and 4 delta G is equal to delta H को भ्यालु यो राख्छौ delta E plus P delta V plus minus delta E minus W यो कटिहाल्यो delta G छोड के भन्छनको P delta V minus W बस हैन और माइनस delta G देख्छौ भने और माइनस delta G छोड लेख्छौ भने के भ्यालु भनेको छ हामीको W minus P dV W minus P delta V or where here W minus P delta V is called के भन्छौं हामी non expansion work or useful work non expansion work or useful work answer भ्यालु भयो simply भएछ minus delta G is equal to W useful यहाँ हामीले प्रुभ गर्न थियो यहाँ के गर्नु थियो प्रुभ गर्नको थियो माइनस delta G is equal to हुन्छ हामीको के हामीको D delta V
ठिक छ। यस्तै हामीको आज के गर्यो क्लास 12 को केमिस्ट्री को सेकेंड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को क्वेश्चन हेऱ्यो जैसे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अफ सेकेंड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स गिब्स फ्री एनर्जीहरुको बारेमा हामी पढ्यो जान्यो अनि के त्यसको के रिलेटेडहरु क्वेश्चनहरु पनि गर्यो। यसो क्वेश्चनहरु सोध्ने गर्छ। आशा छ कि यो भिडियो लाइक हजुरको लागि फलदायी हुन्छ। केही क्युरिजहरु छ एनी क्वेशन्स त हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा, त्यसको गएर रिप्लाई अवश्य दिनेछ। हेभ अ गुड टाइम, थ्यांक यू।